và tạo ra một vị trí khó khăn cho Lê Văn Tuần. Và như vậy Mèo Sa Phu đã đứng lên được rồi. Bây giờ thì Lê Văn Tuần lại đang trong vị trí bị single leg và bị check down tới từ Mèo Sa Phu. We begin our action this evening with the first bout to warm things up here inside the cage. Scheduled for 2 5-minute rounds in the men's AFC flyweight division. First fighter making his way into the cage. He'll be fighting out of the blue corner on my left. Please welcome from China, Xiao Fu. 爱很美丽的季节，是谁在谁又幸福着？欢乐的火把，温暖的目光，照亮了故乡的山河水。跳舞的飞鸟，多情的月亮，落在了山谷里的水晶旁。就在从前，人们在跳跃，风吹起来的跑。存在是两人的心里面，幸福是真相，幸福幸福像自己的太阳延续了十年一个幻觉，人们在唱着，人们在跳着，真正看你累，夜熬。And now here is his opponent. He'll be fighting out of the red corner on my right, representing Vietnam, Lê Văn Tuần.
number one here in AFC 37, the Hotram Showdown. Once again, scheduled for 2 5-minute rounds or less in the men's AFC flyweight division. And your referee of justice in charge of the action inside the cage, all the way from South Korea, Cho Hyung-jin. Introducing first, fighting out of the blue corner. Yesterday's weigh-in, he weighed in officially at 56.6 kilograms, standing at 166 centimeters tall. In his professional campaign inside the cage, his record stands at 4 victories, only 1 defeat. From Sichuan, China, introducing Mao Xiaofu. And his opponent across the cage are fighting out of the red corner. Officially weighing in at 56.7 kilograms and standing at 168 centimeters tall. His professional record, 2 victories alongside 7 defeats. Tonight stepping into the cage to add another victory to his professional fight record from Ho Chi Minh City, Vietnam. Ladies and gentlemen, introducing Lê Văn Tuần. And now for the official instructions by a referee, Cho Hyung-jin. 버팅, 웨이버 포셔, 노로블로, 동이트 백헤드, 백군 라인, 동그랩 더 케이지, 블럭, 펜치, 오르시파이, 터치 글럽, 코너. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay tại ballroom của The Grand Hotel Vũng Tàu. Trận đấu hàng cân flyweight của Angels Fighting Championship 37. Đây là sự kiện khởi đầu trong năm 2025 của AFC tại Việt Nam. Và đó là trận đấu giữa đại diện của chúng ta Lê Văn Tuần và đối thủ đến từ Trung Quốc Mèo Xiaofu. Hiệp đấu mở màn đã bắt đầu rồi. Theo kế hoạch, hai võ sĩ sẽ ở trên lồng bát giác trong 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Và Lê Văn Tuần khởi đầu cho trận đấu bằng một cú high kick. Lê Văn Tuần là một võ sĩ đã quá quen mặt với những ai yêu mến MMA tại Việt Nam. Và áp sát của Mèo Xiaofu. Một tình huống uppercut rất nặng Mèo Xiaofu và ngay lập tức Lê Văn Tuần đã hạ trọng tâm để có thể tìm cách check down được võ sĩ người Trung Quốc. Lúc này thì Lê Văn Tuần đã ép được Mèo Xiaofu vào thanh lồng rồi. Mèo Xiaofu người rất dày, chúng ta có thể cảm nhận một cách trực quan. Và vào lúc này thì Lê Văn Tuần đã gặp khó trong việc tìm cách check down. Single leg kiểm soát được một chân của Mèo Xiaofu và Lê Văn Tuần đã thành công đưa Mèo Xiaofu xuống sàn rồi. Với đại diện của C88 MMA thì những tình huống round fight sẽ là lợi thế của Lê Văn Tuần. Lê Văn Tuần đã tập luyện với những chuyên gia Brazilian Jiu-Jitsu tại C88 rất nhiều. Ngày hôm nay trong đội ngũ huấn luyện của Lê Văn Tuần còn có Robson Oliveira. Văn Tuần đang kiểm soát được lưng của Mèo Xiaofu nhưng Mèo Xiaofu cũng rất kinh nghiệm. Võ sĩ đến từ Kuli Fight Club đã cố gắng ép Lê Văn Tuần vào thành lồng và tạo ra một vị trí khó khăn cho Lê Văn Tuần. Và như vậy Mèo Xiaofu đã đứng lên được rồi. Bây giờ thì Lê Văn Tuần lại đang trong vị trí bị single leg và bị check down tới thì Mèo Xiaofu rất nguy hiểm. Vị trí check down này của Mèo Xiaofu là tốt hơn so với Lê Văn Tuần trước đó. Những phút giây mà Lê Văn Tuần sẽ cần phải bình tĩnh. Lê Văn Tuần đang cố gắng để không cho Mèo Xiaofu có thể lấy được mao. Nếu để cho Mèo Xiaofu lấy full mao thì sẽ là rất nguy hiểm. Lê Văn Tuần đã kết nối được tay và chân của mình rồi. Và liệu có thể tạo ra một thế khóa nào đó với Mèo Xiaofu hay không? Hơi khó với vị trí này. Hai võ sĩ đều là những tay đấm rất kinh nghiệm. Và đã có dấu hiệu tap out rồi. Một tình huống xử lý tuyệt vời. Chúng ta tưởng như không phải là một pha submission hay của Lê Văn Tuần nhưng không. Nó là một tình huống cực kỳ ấn tượng của Lê Văn Tuần và đã có thắng submission cho võ sĩ của Việt Nam. Niềm vui của Robson Oliveira vì tới Lê Văn Tuần đã có thể khiến cho Mèo Xiaofu phải tap out trên lồng bát giác.
Trận đấu diễn ra rất chóng vánh, thực sự bất ngờ. Phút là người check down của Lê Văn Tuần và có thể lấy được full mount, nhưng không phải. Lê Văn Tuần khéo léo kết nối tay và chân của mình và tạo ra một tình huống khóa mà có lẽ chúng ta rất ít thấy ở trên lồng bát giác MMA chuyên nghiệp. Xin chúc mừng Lê Văn Tuần. Here in the Barrio Hotel province, Mr. As well as the Vice President of Food and Beverages here at the brand, Jerome Acladios, as well as the representative from IMF Entertainment, Kim Hik-yong, inside the cage bridge. All right, ladies and gentlemen, this action has now officially come to an end. I have your official time. 2 minutes and 23 seconds into round number 1. Your winner by way of body choke submission. Ladies and gentlemen, give it up for, from Vietnam, Lê Văn Tuần.